మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో చిక్కుడుగాయ మసాలా కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. చిక్కుడుగాయల్ని నీళ్ళలో ఉడికించుకోవాలి. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడిన తర్వాత తాలింపు గింజలు, పచ్చిమిరపకాయలు, ఎండుమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. తాలింపు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆనియన్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఆనియన్ పేస్ట్లో పసుపు వేసుకోవాలి. ఆనియన్ పేస్ట్ ఫ్రై అయిన తర్వాత టమాటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఈ టమాటో పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. టమాటో పేస్ట్ ఫ్రై అయిన తర్వాత కారం, ఉప్పు వేసుకోవాలి. ఉప్పు కారం వేసిన తర్వాత ముందుగా ఉడికించిన చిక్కుడుకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. చిక్కుడుగాయల్ని మూత పెట్టి 5 నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి. చివరగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. రుచికరమైన మసాలా చిక్కుడుకాయ కర్రీ రెడీ. ఈ వంట మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.